Bienvenidos amigos. Gracias, gracias. Can we bring down that light there? Or? Más brillante. Sí. Thank you. I'm going to be presenting today in English, and Daniel is going to be interpreting for me. The title of my program today is The Mars Project in U.S. Time Travel History. I'm waging a truth campaign with two goals. The first, symbolized by Project Pegasus, that is the part of my campaign in which I am revealing the fact that the United States government achieved time travel and in fact had 8 different modalities of time travel researched and fully developed by 1970. Él, por medio de esta conferencia, tiene dos objetivos. La primera es dejar sentado que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido éxito en el programa de viajes en el tiempo, tal cual lo ha logrado a través de 8 modalidades. This fact is of utmost importance because we're going to be needing to declassify and deploy Tesla teleportation to achieve planetary sustainability in the 21st century. Bueno, él dice que esto es muy importante porque está basado en el desarrollo de la teletransportación, basado en los trabajos de Tesla, que para él es muy importante para lograr un desarrollo para hacer la teletransportación posible en el planeta Tierra. So in that part of my truth campaign, I'm speaking as the first American child to teleport, which took place in winter 1968. Bueno, en la campaña presidencial que le está comenzando en este momento, él habla como el primer niño norteamericano que pudo viajar a Marte en el año 1968. And then I served for 4 years, from 1968 to 72, in DARPA's Project Pegasus, which was the U.S. time-space program at the time of the emergence of time travel in the U.S. defense technical community. Bueno, él participó y viajó en el tiempo desde el año 1968 hasta el año 1972, participando para este proyecto Pegasus, que era parte de la agencia DARPA, que trabajaba para el gobierno, ¿no? The second part of my truth campaign is Project Mars, in which I'm informing my fellow citizens of Spaceship Earth that the United States government has been on Mars since the 1960s via rocketry, and by the late 1970s was placing U.S. chrononauts on the surface of Mars via devices known as jump rooms by 1976. Y la segunda parte de su conferencia es demostrar que, bueno, también el gobierno de los Estados Unidos ha puesto gente en Marte en la década de los 70, más precisamente en el año 1976, denominados crononautas, a partir de lo que ellos denominan una habitación de salto. My experiences in Project Mars, under not DARPA but the CIA, su experiencia con el proyecto de Marte, no con DARPA, sino con la CIA, which took place when I was an undergraduate at the University of California at Los Angeles from 1980 to 84. Esto fue mientras estaba en la secundaria y ocurrió durante los años 1980 a 1984. When I was age 18 to 22. Desde que tenía 18 años hasta los 22. Is the emphasis of today's talk. Es donde va a poner el énfasis en la charla de hoy. The significance of the fact that Mars is inhabited and Earthlings from Mars have reached, Earthlings from our planet have reached Mars is also of utmost importance to our civilization here on Earth. El arribo de nuestra civilización a Marte es una de las historias más importantes que la humanidad puede escuchar. Sí. Do you want to book the scenario with this and talk? No, it's working. It's working. Yeah. The significance of this is also of utmost importance in the sense that we as human beings on this planet have crossed the cosmic threshold. Lo más importante que remarca él es que nosotros como civilización hemos cruzado la barrera cósmica of interplanetary contact. Del contacto interplanetario. But humanity was not told. Pero no se le ha dicho nada a la humanidad. I believe as a basic human right, as part of the common heritage of humankind, que bueno, él dice que lo más importante es precisamente que la humanidad esté al tanto de esto.
that all 7 billion of we passengers of spaceship Earth have a basic right to know that individuals from our civilization have gone to our neighboring planet Mars. Bueno, esto, ¿no? De que toda la humanidad esté enterada de que nosotros, digamos, hemos podido poner un pie en Marte. The fact that humanity was not told was an outrage that I am trying to correct on behalf of my country. Esto que se mantenga en secreto es algo de lo que él quiere corregir con su campaña presidencial. And I'm winning because my story has now been heard by hundreds of millions of my fellow human beings. Y bueno, y él tiene fe en poder ganar en porque cada vez hay más gente que escucha su historia. So before I begin my speech in chief, I want to start with two foundational concepts. Bueno, quiere comenzar esta charla con dos conceptos fundamentales. The first comes from the researcher Jay Widener regarding the occult origins of the United States of America. Bueno, lo primero quiere hacer referencia al escritor Jay Widener con los secretos ocultos de Norteamérica. In his theory of the Illuminati, Freemasonry was founded to create the United States of America, to put a human presence back on Mars. Bueno, él dice que fue creado, las bases de América fueron creadas por los Illuminatis y, bueno, a su vez manejar el tema de la gente presidenciable de ahí hacia adelante. As it had existed in the first civilization on Earth, the one that built the Great Pyramid and the Sphinx. De la misma manera de que fue la gran primer civilización que creó las pirámides y la esfinge. Before being destroyed in a huge cataclysm involving objects hitting our planet from space that took place around 11,500 years ago. Previamente al gran cataclismo que ocurrió con algo que cayó del espacio y que destruyó prácticamente toda la Tierra hace más o menos 11.000 años. In this premise of world history, the United States was founded for that specific purpose, to achieve a restoration of an interplanetary confederation. Bueno, él dice que precisamente Estados Unidos fue fundada para reconstruir, digamos, básicamente el planeta después de semejante catástrofe. That once included Earth and Mars, and will include Earth and Mars and their inhabitants in the future. Y eso incluye el planeta Tierra y el planeta Marte, que serán habitables en el futuro. Here is the great pyramid on the back of the U.S. $1 bill. Esta es la pirámide que está detrás del billete de $1. Symbolizing this civilizing mission. Simbolizando la misión de esta civilización. As the French would say, une mission civilisatrice. Lo que en francés se dice misión civilisatrice. Es bueno. The second foundational concept that I would like to share La segunda parte de lo que él quiere compartir comes from the great ufologist Richard Dolan, lo que escribió el escritor Richard Dolan, author of several excellent books on ovnilogia. See? Right. There's Richard Dolan. Richard Dolan has introduced the concept of a breakaway civilization. Él introdujo digamos, el concepto de una civilización que sale del secrecismo. This would be a negative development. Claro, lo cual sería un desarrollo negativo, según lo que dice él. In which only some individuals on Earth, a sort of a priesthood of insiders, would control access to the most important information and the most powerful technologies. Claro, donde toda la información más importante y la tecnología de avanzada queda en manos de unas pocas personas. In my view, we are already living in a breakaway civilization because twice Barack Obama has been elected president of the United States in 2008 and then again in 2012, with it never being explored publicly that he was a participant in the CIA's Mars jump room program of the 1980s. Y él dice que bueno, todo esto ha sido posible porque Obama ha sido elegido 2 veces presidente, en el 2008 y en el 2012, ocultándole a la gente que él fue partícipe del proyecto de viajes a Marte. So I'm essentially at war with this breakaway civilization. O sea que él, bueno, él le ha declarado públicamente una guerra a este tipo de civilización que tenemos hoy. I think that it is a negative development that only some humans go into space. I think all of humanity should go into space.
Él dice que, bueno, está mal que solo algunas personas viajen a otro planeta. Para él, toda la humanidad tendría que tener la posibilidad de hacerlo. At least in terms of knowing what the space exploration of our civilization has been and is and will be in the future. Claro, tomando conocimiento de lo que la exploración planetaria fue, es y será en el futuro. My current truth campaign regarding Mars developed accidentally. Bueno, la campaña contra Marte, según él dice, se desarrolló accidentalmente. What happened was I had remembered my childhood experiences from 1968 to 1972 in DARPA's Project Pegasus. Here I'm about a year before I first teleported. Él recordaba sus experiencias de viaje en el tiempo entre el 68 y el 72, del cual es la edad que tenía él en la foto. And in 5 years of giving talks like this and going on radio and shows with small audiences, finally in 5 years, I had the opportunity to appear on the American radio show Coast to Coast AM with George Norrie. Bueno, durante esos 5 años estuvo dando precisamente charlas, conferencias, estando en programas de televisión, de radio, hasta que una vez estuvo en el programa Costa a Costa de George Norrie, which reaches approximately 12.5 million people around the world each night that it broadcasts. donde le escuchan aproximadamente más de 12 millones de personas en todo el mundo, cada noche. One of the individuals listening was someone, a man by the name of William Brett Stillings. Uno de las personas que estaba escuchando esa noche, que lo tenemos en la foto, se llamaba William Dredd Billings, Of California. de California. And he called me at my home in Washington State Lo llamó a su casa en Washington, after hearing me on Coast to Coast AM. después de escucharlo en el programa de radio. And he said, wait a minute, I know you, but not from childhood. We were in a program when you were in college and I was in junior high school. Dice, un momento, dice, yo a vos te conozco, pero no de cuando eras chico, sino cuando estabas casi en la universidad. Not in the 1970s, not in the early 1970s, but in the early 1980s, in fact. Claro, no lo conocía no de principio de los 70, sino de principio de los años 80. So during 2010 and 2011, Durante 2010 y 2011, I had hundreds of Skype teleconferences with William Stillings, tuvo varias charlas vía Skype con William Stillings, and we helped each other circumvent the memory blocks that had been placed in our mind by the program. y trataron de desbloquear esa. Él dice que a los dos le bloquearon la memoria después del programa. So that on November 10th of 2011, about 2 years after I had first appeared on Coast to Coast, I appeared on Coast to Coast with William Stillings and Laura Eisenhower to talk about the Mars program. Y bueno, 2 años después de que él apareció en el programa Costa a Costa, apareció él con la persona de la foto y Laura Eisenhower explicando un poco esto del proyecto Marte. Because as I think she may have stated during her appearance at this conference, in 2006 and 2007, the U.S. government approached Laura to settle on Mars in the secret colony there with her 2 sons, Gavin and Garrick. Por eso, porque dice que bueno, el gobierno se le aproximó a Laura Eisenhower ofreciéndole viajar a Marte a ella y a sus 2 hijos. After that November 2011 appearance on Coast with William Stillings and Laura Eisenhower, I was contacted by this man. Después de aparecer ellos 3 en el programa, él fue contactado también por esta persona, Bernard Mendez, who Brett and I, or William Stillings and I, had already been talking about as the man sitting over on our left during our training program for Mars. Este hombre se llamaba Bernard Méndez y era un poco como el encargado, estaba sentado a la izquierda de ellos mientras estaban en el programa. Bernard had served as an investigator of Project Mars and was somewhat older than us. On average, we were 17 years of age when we were trained. Bernard was about 35 at the time. Él ha participado del programa como un investigador de los viajes a Marte y al momento que Andrew tenía 17 años, esta persona contaba con 35 años de edad. I now had 2 individuals who I was trained with, who I went to Mars with, and who I was sometimes on the surface of Mars with. Bueno, así que él en este momento estaba con 2 personas que se habían entrenado con él y que habían viajado con él a la superficie de Marte. And also the testimony of a great-granddaughter of one of the most respected presidents in United States history. Y con el testimonio de la bisnieta de uno de los más importantes presidentes de Estados Unidos. Yeah, see, Presidente Dwight David Eisenhower's Dwight. great-granddaughter.
Claro, del presidente Dwight Eisenhower. saying that, well, these three gentlemen must be telling the truth because the government approached me in 2006 and 7 not just to travel to Mars and come back, or travel many times and come back, but literally to move there with my two sons. Ella decía, bueno, estas tres personas tienen que estar diciendo la verdad porque el gobierno me ofreció no solo viajar y volver a Marte, sino directamente vivir allá. So during these 2 years when I was consulting with William and Bernard, Así que bueno, mientras estos 2 años, mientras estuvo en contacto con William y con Bernard, about having been trained and having gone to Mars together in the early 1980s, habiendo, bueno, entrenado y viajado juntos a Marte a principios de los 80, I was able to supplement my understanding of my time travel experiences in childhood eso le dio la oportunidad de entender la experiencia que tuvo él de los viajes en el tiempo cuando era chico. with additional insights about the fact that when I was in Project Pegasus, there were some things about Mars that were going on. Claro que mientras se desarrollaba el proyecto Pegasus, a su vez algunas cosas ya se estaban desarrollando del proyecto de viaje a Marte. The first was that around the time that I started teleporting between New Jersey and New Mexico, Bueno, para el momento donde lo llevaban a New Mexico para trabajar en el tema de la teletransportación, my father came home to our house in Morris Plains, New Jersey, el padre, bueno, un día volvió a la casa de ellos que vivían en New Jersey, one night from his job at the Ralph M. Parsons Company in New York City. que venía de la compañía Ralph Parsons que estaba en New York City. And he wasn't inebriated, but he had had a drink or two. Claro, no es que tomaba mucho, pero tomaba su And he called our family together and began reading from a file that had fanciful and funny statements about the first encounter with life forms on Mars. Y empezó a leer un informe donde, bueno, tenía algunas cosas que llamaban la atención referidas al encuentro con vida en Marte. I snatched this file from my father's hands Le sacó el informe de las manos del padre in 1968, en 1968 and it said, Andrew Basiago, The Discovery of Life on Mars. See? y decía Andrew Basiago, el descubrimiento de vida en Marte, 2008. del año 2008. Because, of course, the significance of my story about Project Pegasus Por la significancia de su participación en el proyecto Pegasus, is that these 8 forms of time travel, all achieved by 1970, gave the United States government quantum access to past and future events and documents and so forth. el suceso de este programa le daba acceso al gobierno de información tanto del futuro como del pasado. And by the way, at the top of the document, it read Central Intelligence Agency Memorandum. Y arriba del informe se leía CIA Memorandum. See, so apparently what had happened is that somebody at CIA had my 2008 paper and had taken out just the most silly sounding passages to misinform my father. Se ve que alguien en la CIA había tenido acceso al informe del futuro y le había hecho algunos cambios para, digamos, engañar al padre de él. But by about a year later, Y un año después, in the summer of 1969, el verano de 1969, my father, at our home in New Jersey, el padre, bueno, fue hacia New Jersey, opened up an envelope with the red wax seal that classified documents are kept in. Abrió un sobre que estaba sellado a modo de secreto. At least they were then. Yeah. Yes. And took out this photograph, which is an image that I took out of NASA image PIA 10214. Y bueno, y sacó esta foto que Andrew en el futuro había sacado de la foto de NASA, la PIA 10214. And included my 2008 paper, The Discovery of Life on Mars. Y estaba también el informe que él hizo del descubrimiento de vida en Marte. It's the first photograph ever published on Earth to show a humanoid being on another planet. Es la primera fotografía publicada que presenta a un humanoide en la superficie de Marte. Aquí es la cabeza de hombre on Marte. And then his back, he's wearing a belt and pants. So this indicates that 37 years before I wrote it,
The CIA knew about my paper and knew that it would contain this important image in Ovnologia. Esto significa que 37 años antes de que él escribiera este informe, la CIA ya sabía de su contenido. Or should I say exobiology? De su contenido de exobiología. There we go. There was another incident involving Mars and Martians that occurred in the summer of 1970, another year later. Otro, digamos, en el año 1970 también ocurrió otro hecho que concernía al tema de la vida extraterrestre en Marte. My father drove me over to the Curtiss Wright Aeronautical Company in Woodridge, New Jersey. El padre de él lo llevó a una compañía muy importante en New Jersey, This is where the Tesla teleporter to New Mexico was located. donde ubicaron el teletransportador de Tesla, As 3 Martian astronauts were leaving a meeting with our aerospace engineers, donde we're leaving to go back to Mars. donde 13 astronautas estaban partiendo en ese momento hacia Marte. In their silver-colored, reverse teardrop-shaped ship, Claro, en un estilo de nave tipo lágrima plateada, a conventional craft, una nave convencional. and had a conversation with my father in perfect American English Tuvieron conversación con el padre en un perfecto inglés before entering their craft and flying off the tarmac. Sí, hasta que se subieron a su nave y volaron por encima del lago Tormac At a speed that was so fast it looked like somebody had thrown a bucket of silver paint. Claro, a una velocidad tan rápida era como si alguien hubiera arrojado un balde de pintura al aire. I've used these 2 actors to represent what those gentlemen from Mars looked like. Él pone estas 2 fotos que a modo de representar cómo lucían estos astronautas de Marte. Jackie Coogan on the American television show The Addams Family, Y el tío Lucas de la familia Adams and Mike Myers as Dr. Evil in the Austin Powers y film. Mike Myers como Dr. Evil. These are some of our genetic cousins on Mars, at least represent them. Más o menos representan la forma que tenían estos astronautas de Marte. There was a 4th incident involving Mars when I was a boy serving on Project Pegasus. Hay otro incidente también que tiene que ver con el tema de la vida en Marte cuando él era chico. In November of 1971, En noviembre de 1971 I had a severe case of bronchitis, tenía un caso severo de bronquitis and my father came into the room I was recuperating y el padre entra en la habitación donde él se estaba recuperando, in our house in New Jersey, en la casa de ellos en New Jersey, and took my 2008 paper, The Discovery of Life on Mars, out of an envelope y le trajo precisamente su documento de la vida en Marte del año 2008 and asked me to read it, saying that the reason I should read my paper from 37 years in the future was that when I wrote it, it might contain as much information about life on Mars as possible. y se lo dio para que lo lea con el objetivo de que cuando lo escriba en el 2008 tenía que contener la mayor cantidad de información posible. Of course, this is a misreading of a quantum paradox, Claro, esto es como una paradoja cuántica, digamos. because when I ultimately wrote it in 2008, it couldn't contain any more information than was in it in the copy that they had in 1971. Claro, porque al momento que él escribió el informe en el 2008 no podía contener más información de la que él leyó 37 años atrás. But nonetheless, this reveals that they were, in a sense, educating me for my destiny involved with the Red Planet. Claro, esto significa que ya lo iban educando para su vida, lo que iba a participar de este proyecto con Marte. The 5th and final pre-shadowing or foreshadowing of Mars in my childhood was El quinto hecho que tiene que ver con su participación con el planeta Marte an event that took place in Albuquerque, New Mexico in 1972. tuvo que ver en Albuquerque, México, en el año 1972. My father came back from a technical meeting on Project Pegasus El padre justo regresaba de un encuentro dentro del Proyecto Pegasus and had a conversation with his friend Connie Chavez, y tenía una conversación con su colega Connie Chavez, Chávez, Mary Constance Chavez,
de Albuquerque, de Albuquerque, nacimiento en Albuquerque, vives en Albuquerque, muerte en Albuquerque, a woman that he had once hoped to marry, era la mujer con la que él esperaba casarse en ese momento, who was assisting people working on Project Pegasus que asistía a la gente que trabajaba en el Proyecto Pegasus when they were in New Mexico. cuando estaban en New Mexico. My father was very disconcerted, El padre de él estaba medio desorientado, as if he had just been punched in the stomach, as it were. como si fuera un golpe en el estómago. See, and so I went over to where they were talking across the restaurant. Se fue al restaurante a hablar, Yeah, to talk. to listen to them talking to each other. Sí, lo fue a escuchar hablar entre ellos. And what I heard Connie say is, does he go up there before or after he finds all those creatures up there? Él va a ir a ese lugar antes o después de encontrar a todas esas criaturas ahí. And my dad said something to the effect, well, he's 47 when he publishes the paper, but he goes up there several decades before. Y él le dijo, bueno, pero él va a tener 47 años cuando publique este informe y para esa época ya habrá ido varias veces allá. Again, another example of the fact that for over 40 years, Eso agrega otro ejemplo que durante 40 años the CIA has been operating on a non-local basis in quantum terms. claro, que digamos que la CIA operaba en forma oculta con todo este proyecto. And some of that operations has been in regard to future activities and discoveries regarding Mars. Claro, y que esto del proyecto, bueno, iba a tener que ver con futuros descubrimientos sobre la vida en Marte. Now, when William Stillings contacted me in early 2010, Cuando William Stanley lo contacta a él a principios de 2012, we began to reassemble what had actually happened in the summer of 1980. empezaron a tratar de juntar las piezas de lo que había sucedido en el verano de 1968, When I was 18 cuando él tenía 18 años and Brett was 13. y el amigo Brad tenía 13 años. What we put together was the fact that in the summer of 1980, around mid-August of 1980, Lo que trataban de ver era lo que había ocurrido a mitad de agosto de 1980. No, our fathers sí, los padres de ellos. separately had taken us camping to Lake Siskiyou near Mount Shasta. Separadamente los padres de cada uno los llevaron al lago Siskiyou, cerca del monte Shasta. On la lateral izquierdo aquí, con mi padre and I in 1985. Ahí está la foto con el padre en el año 1985, About 5 years after that summer. 5 años después de ese verano. So I thought I was going on a camping trip with my father, Él pensaba que se iba de campamento con el padre, but when we got to the Mount Shasta region, pero cuando llegaron a la zona del monte Shasta, 3 big surprises happened. ocurrieron 3 grandes sorpresas. The first was at this tienda, the McLeod Market in La Ciudad de McLeod, California. Pararon en el supermercado que se llama McLeod, en la ciudad que lleva el mismo nombre. My father said, Andy, stay in the car. El padre le dijo, Andy, quédate en el auto. I'm going to go into the store and come out in about, or the market and come out about 15 minutes. Quédate en el auto que entro al supermercado y salgo en alrededor de 15 minutos. So just stay in the car. Y él se quedó en el auto. And I did, and my father came out as he had promised 15 minutes later, El padre salió como prometió 15 minutos después, but with a 5-day growth of beard. pero con una barba de 5 días. And I said, Dad, what happened? Y le dijo, papá, ¿qué pasó? He said, what do you mean? Y él le dice, ¿pero a qué te referís? I said, you went into the store 15 minutes ago and came out with a beard. Él le dice, entraste a la tienda hace 15 minutos y saliste con barba. And he said, oh, you know how I always let my beard grow when we go camping. Y él le dice, vos sabés cómo me crece la barba cuando vamos de campamento. How you've always kidded me about looking like Ernesto Hemingway. Y le dice, bueno, mira, me parezco a Ernest Hemingway. So apparently what had happened is he had gone into the store and from there to somewhere else and then been time looped. Claro, lo que aparentemente fue que pasó es que él entró en esa tienda, de ahí lo llevaron a otro lado y tuvo un time loop, como decir, un salto en el tiempo. Por aproximadamente 5 días. De aproximadamente 5 días. Unbeknownst to me, Thomas J. Stillings did the same thing.
Y bueno, y al amigo Einstein le pasó exactamente lo mismo con su padre. The father of William Stillings stopped at the McLeod Market, El padre de William Stillings también paró en ese supermercado, advised Brett to stay in the car, le dijo a Brad que se quede en el auto, took out a razor with a battery, se llevó una afeitadora eléctrica, shaved his beard se afeitó la barba in the car, en el mismo auto. and went into McLeod Market and came out 15 minutes later with a 3-day growth of beard. Y cuando volvió a salir del supermercado tenía una barba de 3 días. So that was the first big surprise, is our fathers were time looped from approximately 3 to 5 days at the beginning of our experiences in Mount Shasta that summer. Esas fueron las sorpresas principales. Los padres de ellos dos tuvieron como una experiencia, un time loop, como le dicen, de entre 3 y 5 días cada uno. I can only speculate why, but I think it was because they attended some sort of educational program about the Mars Project. Él puede suponer algunas cosas, pero está muy seguro de que tenía que ver con con el programa educacional del viaje a Marte. So that was the first surprise. Esa fue la primera sorpresa. The second surprise was at 1 p.m. on the Sunday of that weekend, La sorpresa fue a la 1 de la tarde, el domingo de esa semana, when my father and I and William Stillings and his father, Tom, cuando Brad y él llegan con sus padres a la zona. were occupying adjacent campsites at the campground north of Lake Siskiyou. Estaban en un campamento al norte del lago Siskiyou. Our father suddenly stood up from the campground Y el padre de repente se detiene en el lugar and began walking on a diagonal across the campground. y comienza a caminar en diagonal a través del campo. So William and I, after all, being in our teens and much healthier and limber than our fathers, Y bueno, y ellos dos que eran más jóvenes y más saludables que los padres de ellos, we ran ahead of them in the direction that they were walking. iban corriendo delante de ellos en la dirección que los padres caminaban. And William and I entered an adjacent campsite across the way. Y ellos entran, digamos, dentro del campamento, dentro de campo. And to our surprise, we practically ran into this man, Y casi se lo chocan directamente a esta persona. Edwin Eugene Aldrin Jr., the man who designed the mathematical theorem by which we landed an object on the moon, Bueno, es el astronauta Aldrin que diseñó matemáticamente la forma en que el aparato que la nave pudiera descender sobre la Luna. a participant in the first lunar landing, Y participó del primer aterrizaje en la Luna. and the second man to land on the moon, Y fue el segundo hombre en pisar la Luna. at least in this human epoch. Al menos en esta versión de la humanidad. And this is a precise quote as to what astronaut Aldrin said to us. Y esto es precisamente lo que el astronauta Aldrin le dijo a ellos. Brett, Andy, pleased to meet you fellas. Brad, Andy, es un gusto conocerlos. Let me tell you, you're going to be doing something soon that I did a few years back, Ustedes pronto van a hacer algo que yo hice varios años antes and that's go off planet. y que es salir del planeta. And let me tell you fellas, it's going to be the experience of a lifetime. Y permítanme decirles, chicos, que va a ser una experiencia para toda la vida. So Brett and I looked at each other, Así que ellos dos se miraron, asking each other with our eyes, claro, mirándose a los ojos como preguntándose algo. is this astronaut Buzz Aldrin, and did he just say we're going to be going off planet? Este es el astronauta Buzz Aldrin y nos dice que nosotros vamos a salir del planeta. But in fact, that is what he said, and again, this shows the knowledge of at least some of the NASA astronauts about the Mars project. Y fue verdad que eso fue lo que dijo y también demuestra el conocimiento de algunos astronautas sobre el tema del viaje a Marte. So we went back to the campsite, and our fathers didn't say anything about what we had just experienced. Claro, volvieron con sus padres y no le dijeron nada de lo que le había dicho. Apparently an attempt to use one of the most prominent Apollo astronauts, Buzz Aldrin, Digamos, una de las principales causas de que utilizaran a este astronauta en el proyecto to advise Brett and I that we were going to Mars y de avisarles a ellos de que iban a ir a Marte, and fortify us mentally and emotionally for that fact. era fortificarlos mentalmente y emocionalmente para ese hecho. The third surprise that very weekend La tercera sorpresa en esa semana, was that Sunday at 10 p.m., el domingo a las 10 de la noche,
My dad advised Brett and I that we were going to be taking some classes that summer in the Mount Shasta region. Que los padres les dijeron a ellos que ellos iban a durante ese verano iban a tomar clases en ese campamento. So I said to my father, on what subject? Y él le preguntó al padre sobre qué tema. And he said, everything to do with Mars. El padre contestó todo lo que tiene que ver con Marte. And I said, why, Dad? I'm not going to become an astronaut. Le preguntó, ¿por qué, papá, si yo no voy a ser un astronauta? And he said, because some of you kids in the program are going to be going there. Y él le dijo, porque algunos de ustedes, los chicos del programa, van a ir allá. So that was, again, astonishing. Y él nuevamente se quedó sorprendido. Because neither William and I were intending to become astronauts. Claro, porque tanto él como el amigo no entendían esto de volverse astronautas. So first, the second man to land on the moon tells us we're going to Mars. First, primero, Yeah. the first man to walk on the moon, Buzz Aldrin, Claro, sí, uno de los primeros hombres en caminar a la Luna les acababa de decir que iban a ir a Marte. informs us that our destiny is to go to Mars. Les informaron que el destino era Marte. And then my own father is telling us that. Y el padre de ellos también le decía lo mismo. So I didn't sleep many hours that night. Sí, así que no durmió muchas horas esa noche. The next morning, we've dated it at August 18th, 1980. That's true, it's 8880. 1880. Claro, bueno, al día siguiente que fue en agosto de 1980, Our fathers drive us in separate vehicles to this college, los padres los llevaron en vehículos separados a este colegio, College of the Siskiyous. el colegio de Siskiyou, Siskiyous, sí. Which is at the foot of Mount Shasta. que está al pie del monte Shasta. And we meet our Mars training officer, Y encontraron a su oficial de entrenamiento, the remote viewing pioneer, Major Ed Dames, el mayor Ed Dane, que era un pionero en la visión remota, who was then working as a scientific and technical intelligence officer for the U.S. Army. que trabajaba para el ejército como ingeniero y Scientific y technical inteligencia oficial. como ingeniero científico y técnico. Sí, for the Army, of course, the Army being the military agency that controls the land, right? Claro, la agencia los militares eran los que controlaban todo en tierra. Now, Ed Dames has denied that he was our teacher, Bueno, Ames negó que él hubiera sido maestro de ellos, but the U.S. chrononauts Basiago, Stillings, and Mendez, pero los crononautas Basiago, Stillings, and and Mendez Mendez, are resolute in our position that he was, in fact, our professor. se pusieron de acuerdo y afirman que él fue el profesor. He explained that there were three reasons why we were sending U.S. chrononauts to Mars. Él les explicó que había 3 razones por las cuales enviaban crononautas a Marte. The first was to establish a defense regime on Mars protecting the Earth from potential problems from space. La primera causa era hacer como un perímetro de defensa para el planeta Tierra. In furtherance of that goal, the second goal was to send both settlers and visitors to Mars, Y el segundo objetivo era enviar colonos, gente que viviera y visitantes a Marte, so that the U.S. might assert a territorial claim to Mars. estableciendo gente que viviera ahí le daría la posibilidad a Estados Unidos de reclamar el territorio para ellos, Under public international law, bajo la ley pública, in the way that different countries control different regions of Antarctica, de la manera que diferentes países controlan diferentes partes de la Antártida. by sending both settlers and temporary visitors to Antarctica. Claro, mandando gente que se establece en la Antártida y mandando visitantes. And then, in turn, in furtherance of that goal, they wanted to send us to Mars to acclimate the Martian humanoids and animals to our earthling presence on Mars. Y otra de los objetivos de enviarlos era que, digamos, tanto los animales como los humanoides de Marte se acostumbraran a la presencia de ellos. So this 3-week training course emphasized the following themes: También se le hacía énfasis a 3 cosas. what to expect on Mars after arriving there via jump room, Cuál era la expectativa de arribar a Marte a través de la habitación de salto. becoming familiar with both the
inevitably lethal and sometimes lethal predators on the surface of Mars, También aprender digamos, aprender a convivir con los predadores, algunos letales y otros no, que estaban en la superficie de Marte. and how to operate successfully as a team on the surface of Mars. Y también, bueno, cómo conducirse como un equipo para sobrevivir en la superficie de Marte. A primarily desert planet, Mars is, Claro, sí, Marte primeramente se dice que es un planeta desierto, with very little vegetation, con muy poca vegetación, with very little water, con muy poca agua, with several species of vicious predators, con muchas especies de animales depredadores, millions of miles from our home planet. a millones de millas del planeta de él. And we have credited Ed Dames with being an exceptional educator and keeping us alive when we did end up going to Mars. Y bueno, él dice que Ed Dames resultó ser un gran maestro que les enseñó la mejor forma para conducirse y mantenerse vivo en Marte. So in the Skype teleconferences con Stillings y Mendes, Dentro de esta conferencia en Skype que tenía con Stillings y Mendes, we were able to achieve something unprecedented in the truth movement, lograron algo que no tiene precedentes en este movimiento por la verdad, something that has never happened before, never been done before. algo que no pasó antes y que nunca se había hecho. Working together, the three of us, Trabajando juntos los tres, we were able to identify 6 of the 11 people present during the training course in summer 1980. lograron identificar a 6 de las 11 personas que estuvieron presentes en este campo de entrenamiento. In addition to myself En adición a él mismo and my friend and colleague William Stillings, y de William Stillings, the first person we were able to identify was the 44th President of the United States, Barack Obama, la primera persona que pudieron identificar fue al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. who's about 45 days older than myself, Quiere decir que es 45 días mayor que él and was then using the name y que estaba usando en ese momento el nombre Barry Sotoro, Barry Sotoro. his Indonesian name. Es un nombre indonesio. I know this because I was in the training course with him. Él lo sabe porque, bueno, estuvo en el curso de entrenamiento con él. Several times I went to Mars from the Mars in the West Coast jump room, Fueron juntos desde la habitación de salto a Marte and I was sometimes on the surface with him when we jumped separately. y estuvo varias veces sobre la superficie de Marte con él. The fourth person of the 6 out of 11 we were able to identify Otra de las personas que lograron identificar was this remarkable woman, fue esta maravillosa mujer, Regina Elvira Dugan, Virginia Dugan, who had just entered Caltech, California Institute of Technology, que había entrado a trabajar en el Instituto de Tecnología de California at age 16, a la edad de 16 años. the most difficult undergraduate science program in the United States, El programa de ciencias más complicado de los Estados Unidos at the tender age of 16. a la edad de 16 años. She was appointed by President Obama Ella fue nombrada por el presidente Obama the first female director, la primera directora and historically, the 19th director of DARPA, fue nombrada la primera directora mujer de DARPA, in the very U.S. agency that gave the U.S. government time travel technology. que fue la agencia que desarrolló el proyecto Pegasus de viajes en el tiempo. And this appointment of Dr. Dugan to the directorship of DARPA, Y en this appointment of Regina to sí, y DARPA digamos, sí, la desilusión que tuvo Virginia Dugan con DARPA was done by President Obama, was done on July 20th, 2009, se dio en julio del año 2009, the 40th anniversary of the lunar landing. claro, en el 40 aniversario de que el hombre llegó a la luna. Dr. Dugan has not admitted that she was in the Mars program. She has not acknowledged that she was in the program. Ella no recordaba que había estado en el programa de viajes a Marte, But I've now done over 100 interviews referring to her involvement, pero él dio un montón de entrevistas refiriendo a que ella sí participaba de esto. and she hasn't denied it, even though she's one of the most prominent scientists in the United States. Y ella no lo negó, siendo una de las científicas más prominentes de Estados Unidos.
The fifth of the younger trainees we've been able to identify El quinto de los participantes que lograron identificar is this man, William Cameron McCool. es este hombre que se llama William McCool. Willie McCool had just done a year at the U.S. Naval Academy at Annapolis. Estuvo en la Academia de la Armada en Annapolis. In 1996, he would go on to be a space shuttle pilot. En el año 1996 va a ser un astronauta, un piloto astronauta. And then, tragically, astronaut McCool lost his life on February 1st, 2003, Y perdió la vida en febrero del año 2003, when he was piloting the Space Shuttle Columbia cuando estaba piloteando el Space Shuttle Columbia, as it was re-entering Earth's orbit. que estaba entrando en la órbita terrestre, So one of our fellow chrononauts in the early 1980s que era uno de los crononautas compañeros de él a principios de los 80. would go on to become a conventional astronaut in the 1990s. Se convirtió en un astronauta a principios de los años 90. Our birthdays were only 5 days apart, he and I, Se cumplen con 5 años de diferencia, cumplen años. and those five individuals were on average 17 years of age when we began training. Y todos tenían 17 años de edad cuando comenzaron el entrenamiento. The sixth participant out of 11 El sexto participante de los 11 was Bernard Mendez, es Bernard Méndez, who, as a career investigator for the U.S. government, que tenía una carrera investigando para el gobierno de los Estados Unidos nonetheless stepped forward and joined my Truth Campaign. y también llegó y se unió al entrenamiento. We don't know the identity of the other five because, as with any social activity 35 years ago, it's difficult to remember the names of all participants. Y bueno, y no pueden recordar el nombre de las 5 personas participantes porque bueno, después de más de 30 años a veces hay nombres que no se pueden recordar. But we do know that the core group of trainees were 10 in number. Pero sabían que el grupo eran de 10 personas. As we analyze the background of these five individuals, the younger individuals that were the actual trainees, Sí, bueno, y revisando un poco, digamos, los antecedentes de estos participantes en el grupo, with Bernard Mendez being the exception, he was more of an investigator of the program itself. dejando a Bernard Méndez de lado, que era más un investigador que un participante, We found an interesting fact, which was that all five of these young people were then connected to Pasadena, California. y que, bueno, se dieron cuenta que 5 de estas personas estaban conectadas y lo que tenían en común era la localidad de Pasadena, en California. I was the son of an engineer employed by the Ralph M. Parsons Company of Pasadena. Él era el hijo de un empleado que trabajaba en la empresa Parsons, que estaba en Pasadena. Barry Obama was then attending Occidental College Barack Obama iba al Occidental College in Eagle Rock, California, en Eagle Rock, California, a suburb of Pasadena, California. Pasadena, California. Sí, sí. Regina Dugan had just entered Caltech in Pasadena the previous fall of 1979. Bueno, Virginia entró también al colegio de California Institute of Technology en Pasadena también. And would go on to earn her PhD from Caltech in Pasadena. Y él tiene un doctorado en ese mismo lugar. Brett Stilling's contact with Pasadena was even greater. El contacto de Ben Stillen con Pasadena todavía más grande. His father was then employed with Lockheed Skunk Works of Burbank, California, El padre trabajaba en la empresa Lockheed en Braco, California, próximo próximo a Pasadena, and would go on to actually work directly with NASA JPL in Pasadena, y también pasó después a trabajar en NASA en Pasadena. in a similar way that Willie was destined to be a NASA astronaut, with NASA JPL being based in Pasadena. Claro, este otro compañero también terminó trabajando en NASA, que también está en Pasadena. So we think that this indicates that NASA JPL was involved in some way in our selection as chrononauts for the Mars program. Esto demostraría que la NASA también estuvo envuelta en la forma de elección de los que serían los crononautas. So look at the situation that we're in. Así que bueno, fíjense en la situación en la que estábamos envueltos. It's 2014, Es 2014 and NASA is showing the world
photographs being taken by 3 robots on Mars, Y bueno, la NASA muestra fotos tomadas por 3 robots en Marte, when over 30 years ago it was sending a group of American teenagers there. cuando hace muchos años atrás estaban mandando grupos de adolescentes ahí. Those teenagers I learned from Bernard Mendez. Él se enteró por Bernard Méndez That there were 7 traits that they had identified in the Mars trainees. que había 7 tópicos identificados dentro de lo que era el entrenamiento para ir a Marte. They were looking for young people with high intelligence, Buscaban chicos con muy inteligentes, a team orientation, que sepan trabajar en equipo, a non-competitive personality. que no tengan una personalidad competitiva. They didn't want a Mars jumper who would run up a hill and then brag about it. Claro, no buscaban a alguien que corra para subir una colina y diga yo llegué primero. Or be so egotistical that they wouldn't see a predator over their left shoulder. Claro, y que sea tan ciego que capaz que no pueda haber un depredador que lo estaba esperando del otro lado de la colina. But that had personalities and a family upbringing where they were looking out on behalf of others. Claro, o buscar una personalidad que pueda ser de utilidad para todos los demás. They also wanted, as the 4th trait, they wanted us to have an affinity with nature. Y también buscaban que ellos tuvieran una afinidad con la naturaleza, Because we would be terrestrial explorers porque ellos iban a ser exploradores terrestres on a planet virtually devoid of both humanoids, animals, and vegetation. Claro, en un planeta donde iba a haber humanoides y vegetación. They also were looking for young people with intuitive problem solving. Y también buscaban gente que tuviera facilidad para resolver problemas. In one incident, when I was a child, En un incidente cuando él era chico, the springs on our boat trailer had broken when we were vacationing in a national park. ellos estaban vacacionando en un parque nacional, llevando un transporte atrás donde llevaban un bote, al cual se le rompió el soporte de abajo. And my father asked me what we should do, what I thought we should do. Y el padre le preguntó, bueno, ¿qué supones vos que deberíamos hacer en este momento? And I said, tell my older brother to go into the woods with a hatchet Le dijo, decile a mi hermano mayor que vaya al bosque con un hacha and cut down 2 little saplings about this thick and about this long. y que cortara 2 árboles pequeños que tuvieran este largo y un diámetro que pudiera soportar el bote. And then all 7 of us, I was from a large family, a family of 7. Era una familia numerosa, eran 7 en total. We can empty the boat of our paraphernalia. Vaciaron el bote de todas las cosas que llevaban arriba, Then all 7 of us can pick up the boat, levantaron el bote entre todos and I'll put the saplings where the springs were, where the metal springs were. y pusieron por debajo como soporte los árboles que habían cortado. And I said, Dad, that'll at least allow us to get another 100 miles to an automobile shop. Claro, y dice, bueno, papá, con esto vamos a poder seguir unos cuantos cientos de kilómetros hasta que lleguemos a un taller. In fact, it got us 300 miles. Y bueno, y pudieron viajar 3 veces lo que él había dicho. So they wanted young people who could do what Buzz Aldrin did on the surface of the moon, Querían que gente que hiciera lo que hizo Buzz Aldrin sobre la superficie de la Luna, which is take a big pen que llevó una lapicera and put it into the broken handle that the Armstrong and Aldrin needed to pull up on to get off the moon. y lo puso sobre una palanca que necesitaban que funcione para que pudieran despegar los astronautas de la Luna. Strangely, Mendez told me Méndez le dijo that they were also looking for young people with a sense of grandiosity. que buscaban gente también con un sentido de grandiosidad. Probably because if we had a larger sense of our ego, Claro, si tenían un ego muy grande, the psychological effects of traveling to another planet would be less. claro, digamos los efectos secundarios de un viaje a Marte serían menores. And then he speculated with me Especularon con él, that they may have been looking for individuals who were destined to be prominent in the future, claro, de que buscaban también individuos que iban a ser personas prominentes en el futuro. because the group ended up including people who have become prominent, like Mr. Obama, like Dr. Dugan, etc. Claro, y que resultaron ser así, no todas las personas tuvieron un futuro prominente. No, I'm fine. We were also, thank you, gracias. We were also able to identify that 3 parents audited all of the classes, attended all the classes. Claro, también encontraron padres, ¿no? O sea,
que orientaban a los que participaban de la clase. One was my father, Esa es la foto del padre de él, who was the chief technical liaison between Parsons and the CIA on Tesla teleportation. que era el contacto entre la compañía Parsons y la CIA en el proyecto Pegasus de teletransportación. Having entered the aerospace community in the United States, Entró, en la comunidad aeroespacial de los Estados Unidos several months after the famous July 1952 overflight of Washington, D.C. by 9 ovnis clocked at traveling at 7,000 miles per hour. Claro, después de que pasó una flotilla de ovnis sobre Washington D.C. en 1962. Several years after that, my father, who was an engineer educated at Lehigh University, Era, muchos años después, el padre de él participó en la Universidad Lehigh como profesor. in October of 1952, En octubre de 1952, was ordered to report to the Curtiss Wright Company in Woodridge, New Jersey, fue a trabajar a la empresa Curtiss Wright en Woodridge, New Jersey. in Woodridge, New Jersey, to work on the metal that the ramjet plane, the space plane would be built of, the ramjet De plane. donde se iba a construir el avión que se denominaba Ramjet. And my dad ended up designing the metal alloy by which the ramjet was built. El padre ayudó a construir la rampa que ayudaba a la función del avión Ramjet. This was one of the planes that was designed to deal with the extraterrestrial presence. Esto es uno de los aviones que fue destinado a lidiar con el tema de la presencia extraterrestre. He also had a background repeating Nikola Tesla's teleportation experiments, Y también, desarrolló y trabajó con los trabajos de Nikola Tesla, that dated from 1899. Tesla's experiments dated from 1899 in Colorado Springs, Colorado. Perfecto, los experimentos del año 1990 en Colorado. When my father worked at the Edison Labs in West Orange, New Jersey, Cuando trabajaba en los laboratorios Edison en New Jersey, from 1956 to 64. del año 1956 a 1964. So he had a background with high performance craft and with teleportation. Así que tenía lo que era la parte de transportación y aerodinámica. The father of William Stillings, Thomas Stillings, also attended all of the classes. El padre de William Stillings, Thomas J. Stillings. También concurría a las clases. He had been a lieutenant in the United States Navy Era un teniente de la Marina norteamericana. before, like I, attending classes sponsored by the Naval Postgraduate School También tenía un posgrado naval when he was in college. cuando estaba en la universidad, He at Ohio State en el estado de Ohio. and myself at UCLA. Y claro, And as I mentioned, he would go on to work for NASA JPL in y Pasadena. también fue a trabajar para la NASA. Also, the mother of Barry Soetoro, También estaba la madre de Barry Soetoro, also known as Barack Obama, también conocido como Barack Obama. Stanley Dunham, Stanley Dunham audited each of the classes también concurría a las clases and even gave a lecture to us y también le daba lecciones a ellos, on cross-cultural communications, a una comunicación intercultural, of how to act effectively cómo actuar efectivamente if we encountered Martians on the surface si encontraban a marcianos sobre la superficie de Marte and had to try to communicate with or interact with them. y cómo tratar de comunicarse e interactuar con ellos. We know that as an employee of the U.S. Agency for International Development, Era una empleada para una agencia de desarrollo internacional. President Obama's mother was an agent for the CIA. La madre de Barack Obama era una agente de la CIA. In the same way that my father and William's father, as engineers, had technical reporting requirements to the CIA. De la misma manera que los padres de él y de Brad eran técnicos que trabajaban en proyectos que reportaban a la CIA. So during this 3-week training course, Así que durante estas 3 semanas de entrenamiento, the fourth big surprise occurred. la cuarta sorpresa ocurrió. The 4 CIA individuals present, Major Dames, my father, Mr. Stillings, and Barry's mother, began talking openly about 2 future presidencies. Los padres de los chicos presentes ahí empezaban a hablar abiertamente sobre 2 futuros presidentes.
the Obama presidency and the Basiago presidency. La presidencia de Obama y la presidencia de Basiago. Now, I know that Barry Soetoro was Barack Obama Hoy él sabe que Barry Soetoro era Barack Obama, because when I first spoke with him during that summer, porque cuando habló con él por primera vez durante ese verano, I asked him his name, le pregunté su nombre and hesitatingly, with hesitation, y dudó al decirlo. he said Barry Soetoro. Y dijo Barry Soetoro. And we know that was the president's original, or President Obama's original name, because his kindergarten teacher in Indonesia gave us the written record of it from her records. Y bueno, supieron que ese era su nombre porque fueron a ver una maestra en Indonesia que le dio el registro del colegio. Este es Barry Soetoro, aka Barack Obama, and here is identified as Barry Soetoro, an Indonesian citizen with the religion Islam. Claro, que era un ciudadano indonesio de religión islam. This document emerged during the birther controversy Esto, bueno, este documento surgió en medio de mucha controversia. and has never been disputed by the White House as being anything but accurate. Claro, y nunca ha sido desmentido por la Casa Blanca. It's his cumulative educational record from Indonesia, Es un documento educativo de Indonesia. identifying President Obama as Barry Soetoro. Identificó al presidente Obama como Barry Soetoro. Now, like any exposure that you have in your adolescence, like any activity in your adolescence or young adulthood, Como cualquier otra actividad que tenés durante un curso de clases, attending college, yendo al colegio, serving in the military, también aprendiendo sobre técnica, sobre todo lo de militares, having friends in town, teniendo amigos en la ciudad. or maybe even serving on a jury, Claro, you bond with your friends claro, salís con tus amigos, and you get to know them very well. claro, y llegás a conocerlos de buena manera. Well, this happened when the four of us, Obama, myself, Dugan, and Stillings, moved from the dormitory at College of the Siskiyous to a local hotel. A esos cuatro los llevaron desde los dormitorios donde estaban estudiando y los ubicaron en el Hotel Finlandia. Yes, con nombre Hotel Finlandia. Now, this leaves the question, why would the CIA involve at least one future president Claro, esto lleva a una pregunta, ¿por qué la CIA hace participar al menos a un presidente, possibly two future U.S. presidents, posiblemente dos futuros presidentes, should I reach the White House, que van a llegar a la Casa Blanca, which I'm going to try to do in 2016, 20, 24, and 28, run for president. Sí, y precisamente él está ahora en campaña para llegar en el 2016 a presidente. Why would they involve two future presidents in going to Mars? ¿Por qué envolvieron a dos futuros presidentes para ir a Marte? Now, I say two future presidents. ¿No? I'm saying that I'm predicting that we were both future presidents Él dice que bueno, que sí, los dos van a ser futuros presidentes. because my own father and my second Mars training officer, who I will introduce to you shortly, Que porque tanto el padre de él como él, quien fue el entrenador de ellos para los viajes a Marte, told me that yes, literally and directly, they told me, directamente le dijeron: you are a future president of the United States. vos sos uno de los futuros presidentes de Estados Unidos, But they did not tell me when. pero no le dijeron cuándo. So unlike the last 6 or 7 U.S. presidents, Así que bueno, unlike every president since Carter, más allá de los últimos 5 o 6 presidentes de los Estados Unidos, I've made a decision to tell my fellow citizens in the United States él ha tomado una decisión de decirles a los ciudadanos estadounidenses about how our constitutional protocols for selecting president del protocolo constitucional para seleccionar a los presidentes. have been disrupted by time travel. Claro, todo ese sistema ha sido corrompido por los viajes en el tiempo, Even if it costs me the presidency. a pesar de que le cueste la presidencia. Okay, but get back to the Mars subject. Why involve two future presidents in Bueno, Mars? volvemos a la pregunta de por qué involucrar dos futuros presidentes en Marte. I think either they had a future goal of expanding the Mars program, maybe even to bringing those million Martians that are there to our planet, Él dice que bueno, piensa que tienen como finalidad expandir este programa, inclusive trayendo los habitantes de Marte a vivir al planeta Tierra. during the years when Mr. Obama and myself would be president.
durante los años en que Obama y él van a ser presidentes, or they were just exposing us to the sheer terror of going to another planet, o directamente los quisieron exponer a la experiencia de ir a otro planeta, so that we could cope with the pressures of being president. para que puedan vivir con la presión de ser presidente. But I don't know why they would include and risk the lives of two future presidents. Pero no sabe por qué los involucraron y arriesgaron la vida de dos futuros presidentes. Maybe working backwards from the future, they saw that we did become president, Tal vez porque, bueno, en el futuro vieron que iban a ser los dos presidentes. and they involved us because they could tell that we would survive the program. Claro, y los envolvieron porque supieron que en el futuro iban a sobrevivir al programa. Now, that summer, three of us were approached by my father. Three of us, Durante ese verano 3 de ellos se fueron, digamos, como abordados por el padre de él. Barry, Regina, and I were approached by my father and taken to Major Ed Dame's office, Ellos tres fueron llevados a la oficina de James, que era el entrenador, where they explained that they were going to teleport all three of us from early September 1980 to early June of 1980. Donde les decían que ellos tres iban a ser teletransportados desde septiembre To June 1980. Desde septiembre de 1980 para atrás hacia junio de 1980. Whereby we would be sequestered for the summer, working on analyzing documents about Mars for the CIA. Para analizar documentos con respecto a Marte, trabajando para la CIA. And that's what they did. When Barry and Regina asked him about teleportation, which they didn't understand because I did because I'd been in Pegasus, but he said that, well, I know you arrived there safely because I've already met you here in June. Claro, los otros dos no conocían el tema de la transportación, lo que él sí, porque había participado de Pegasus, pero aparte dice, no va a haber problema con ustedes porque ya los hemos recibido en junio. So what they had us do, what our responsibility was, they gave us 4 inches of French intelligence documents about the Martian humanoid civilization. Les dieron, documentación francesa concerniente a la vida en Marte. See, and it was our responsibility to write a thesis, y era la responsabilidad de ellos escribir una tesis, whether based on these 4 inches of French intelligence documents, basado en todos esos documentos que les habían dado. It was our opinion, era la opinión de ellos, whether the Martian humanoid civilization presented a threat to our civilization on Earth, did not present a threat, or it could not be determined. Claro, ellos tenían que dar la opinión si la civilización de Marte era una amenaza o no, o si quedaba indeterminado eso. So here the CIA is including is including a future Harvard-educated lawyer, Barack Obama. Sí, claro, incluso a Barack Obama. An ultimate PhD from Caltech, who's the first woman to direct DARPA. Claro, a la mujer que va a dirigir por primera vez DARPA. And myself, a UCLA and Cambridge-educated lawyer. Un abogado de Cambridge también. And truth activist. Claro, in determining whether Mars is a danger to us or not. Claro, para definir si Marte era peligroso para ellos o no. And this was part of a regular study that probably thousands of analysts had participated in. Claro, esta era parte del estudio en el cual participaban muchísimos analistas. I mentioned this episode because Él menciona este episodio porque in the French intelligence dossier there was an anecdote about 2 U.S. astronauts dying on the surface of Mars in 1964. Porque dentro de estos documentos que él analizaba había un episodio de la muerte de 2 astronautas sobre la superficie de Marte en el año 1964. What this sole fact implies, what it shows, is that projects Mercury, Gemini, and Apollo were the overt space program. What this shows is that Mercury, Gemini, and Apollo were the publicly revealed space program. Claro, esto muestra que los programas de Mercury y Apolo eran la primera apertura del programa espacial de algo que ya estaba sucediendo. But that secretly we'd already sent U.S. astronauts in rockets to the Red Planet.
cuando en forma secreta estaban mandando astronautas en cohetes ya directamente a Marte. The next summer, the summer of 1981, El verano de 1981, the government put a CIA agent named Courtney Hunt in my life, and he became my second Mars training officer. le asignaron al agente de la CIA, Courtney Maurice Hunt. Courtney Hunt, como un nuevo entrenador para él en este tema del viaje a Marte. This is a picture of another man who he closely resembles, but that's essentially what Courtney Hunt looked like during his life. Es una foto de un hombre muy parecido a Courtney Hunt. So Courtney, in summer of 81, did things like take me to California State University, Northridge. Lo llevó a la Universidad de California. And there in a chemistry lab, he showed me, for example, how to use the respiration device that I would be provided to go to Mars with. Y bueno, le empezó a mostrar los distintos aparatos, como por ejemplo el aparato con el cual iba a poder respirar en la superficie de Marte. That summer of 1981, en ese verano de 1981, he also took me to Lockheed Skunk Works in Burbank, California, lo llevó también a la empresa Lockheed en Burbank, California, where I had about 2 hours of training inside this video room donde entrenaba dentro de un salón de video, of how to be ready to pull out my pistol donde le enseñaban a sacar el arma and be wary of predators around us on the horizon. y estar al tanto de los depredadores que estaban en el horizonte. So there was the voice of a woman with a very mesmerizing British accent in English. Claro, dentro de la sala había la voz de una mujer que tenía un acento en inglés. Who was saying, 30 seconds have passed. Have you looked to the left? Claro, donde decía, han pasado 30 segundos, ¿has mirado hacia la izquierda? 30 seconds have passed. Have you looked behind you? Han pasado 30 segundos, ¿has mirado atrás tuyo? 30 seconds. Have you turned to the right? 30 segundos, ¿miraste hacia la derecha? And when that was happening, these little images of these dinosaur-like predators were scurrying across the simulation. Y cuando aparecían estas pequeñas imágenes como de dinosaurios sobre la pantalla, he also enforced my training in what predators we might be able to evade. Claro, los entrenaban también en la posibilidad que el dinosaurio los evada o cómo ellos evadirlos también. Like this plesiosaur on Mars, como este plesiosaurio en Marte, which features a large body like a tortoise, que tiene un cuerpo como de una tortuga, a long neck like a snake, un cuello largo como una víbora, and a head like a horse, y una cabeza como un caballo. And has jagged teeth running all the way down its throat. Y tiene, bueno, un largo... jagged teeth, dentes. Tiene dientes a lo largo de todo su cuello. That was one that he instructed me we would be able to escape. But there were several predators on the surface that were like small dinosaurs that we had no chance of escaping. Pero había varios depredadores del estilo de dinosaurios que eran chicos, de los cuales no podían escapar. Oops. They had heads like Tyrannosaurus rex. Tenía una cabeza como el tiranosaurio rex. With a big mouth full of jagged teeth. Como una cabeza grande llena de filosos dientes. And 16-foot high bodies. Un alto de 6 pies más o menos. That were sort of supple, like the velociraptors featured by Steven Spielberg in Jurassic Park. Claro, muy parecido a los velociraptors que presentó Steven Spielberg en la película Jurassic Park. These we found run at about 70 miles per hour. Y corrían bastante rápido, 17 millas por hora. And I watched in two separate incidents. Y eso él pudo ver en 2 incidentes por separado. I watched this type of Martian predator. Vio este tipo de depredador marciano. Literally bite 2 of my fellow chrononauts in half. Y partir a la mitad a 2 crononautas que estaban con él. But we could stand around and watch such attacks. Pero bueno, ellos tenían una manera de observar este ataque. Because as predators in a collapsed ecosystem, because as predators in a horizontal food chain, yes. See, these predators are very fastidious eaters because if they overeat, they become prey. Okay. Estos depredadores, ellos podían observar esta escena porque una vez que comían,
ellos mismos se convertían en una presa. So despite the fact I was given a photo flash gun, Le dieron, bueno, lo proveyeron a él de una arma, de una photo flash gun, Claro, una- pistolo electronico, sí, una pistola electrónica sería, sí. in my belt whenever I was on Mars. Claro, la tenía en el cinturón una vez que estaban en Marte. We were told that if not to use our gun on this creature Claro, les dijeron que no usen el arma en estas criaturas. because we would only antagonize it before it made lunch of us. Claro, porque no lo iban a acertar y iban a terminar siendo el almuerzo de ellos. And it would be better to be eaten quickly rather than slowly and sadistically. Claro, los iban a comer de una forma rápida y no de una forma sadística. In order to suicide, if I was in a lethal situation, if I was in a situation so dangerous that there was no escape, Si él estuviera en una situación de mucho peligro donde no tuviera escape, I was also given a small capsule of cyanide le dieron una pequeña cápsula de cianuro, to suicide if I wanted to. sí, para suicidarse si no tenía otra solución. And you know, the CIA has received much criticism, much of it deserved. La CIA ha recibido muchas críticas, muchas de esas merecidas, But in the Mars program, we had ethical counseling on whether or not we wanted to initiate hostilities on another planet. pero cuando en el entrenamiento para Marte, a ellos le dieron varias indicaciones de evitar cualquier tipo de hostilidad en Marte. So we were given authority to sacrifice ourselves if we didn't want to use our pistol defensively. Claro, inclusive le dijeron que podían utilizar la pastilla para suicidarse antes de utilizar el arma contra una entidad de Marte. That summer, the summer of 1981, Ese verano de 1981, Mr. Hunt also advised me to transfer from my college, UCLA, to Columbia University in New York City. el entrenador que tenía le recomendó pasarse a la Universidad de Columbia en New York City, to use my attendance there for the next 2 years of college as a cover for my activities in the Mars Jump Room program. para pasar los próximos 2 años estudiando ahí como una cubierta para sus actividades en el programa de Salto a Marte. Barack Obama was given the same instruction, A Barack Obama le dieron también la misma instrucción. and in investigations performed by his 2 classmates, Wayne Root and George Stephanopoulos, and so in investigations performed by his 2 Columbia University classmates, Y una investigación llevada a cabo por 2 compañeros de clase en la Universidad de Columbia, Wayne Root, Wayne Root, the vice presidential candidate for the Libertarian Party, el candidato a vicepresidente por el Partido Libertador in 2008, en el año 2008, and then George Stephanopoulos of ABC News. y John Stephanopoulos por la agencia ABC News. George Stephanopoulos, aquí, Yes. de ABC News. ABC News. None of 475 of President Obama's classmates could identify him as being in New York City during those 2 years. Claro, ninguno de ellos puede identificarlo a Barack Obama dentro de la universidad durante esos 2 años. In fact, he wasn't. I ran into him a number of times on the West Coast between 1981 and 83. Claro, ellos fueron enviados a la costa oeste precisamente. Now, there were 2 jump rooms. One in the CIA complex beneath the George Washington Bridge in New York City, Bueno, hay 2 lugares de habitaciones de salvo. Sí. Uno bajo el puente George Washington, and one located at a Hughes Aircraft Building in El Segundo, California. y otra en un edificio que en la localidad del Segundo, en California. This was the one that I was taking to get to Mars, the jump room in this building aquí. Desde esa habitación de salto a él lo enviaron a Marte. It's at 999 North Sepulveda Boulevard, Es en la habitación, en la 999 999 Nuestra Sepulveda Boulevard. Northeast Street Boulevard. Yeah, Sepulveda Boulevard, North Sepulveda Boulevard, North Sepulveda Boulevard. which is immediately adjacent to the Los Angeles International Airport. Es que es cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. In those years, this building was owned and operated by Hughes Aircraft. In those years, this building was owned by Hughes Aircraft. Está bien. Este edificio durante esos años fue propiedad de compañías
aéreas. I would go into this building and go up to the 5th floor. Fue a ese edificio y subió al 5º piso. And at a counter there, provide a I would print my name, my full name, Donde dejó constancia de su nombre, provide my signature, firmó my date of birth, la fecha de nacimiento, and my social security number. el nombre, el número de la obra social, Yes, and then I would go back into the elevator and go up to the 8th floor. y después volvió al elevador y subió al piso 8. Through an intercom, I would be asked whether I was ready to go. Y por medio de un intercomunicador le preguntaban si estaba listo para irse. If I said yes, ready to go, Y si él decía listo, sí, estoy listo. after about 5 minutes, the box-like elevator would begin changing into a cylinder. Después de 5 minutos, el elevador cambiaba a una forma cilíndrica. At 10 minutes, the cylinder was at its maximum rotation. Y 10 minutos después, ese cilindro estaba rotando a una máxima velocidad. And this was very nauseating because everything was twisting, including the chrononauts, Claro, counterclockwise. claro, era como una cuenta regresiva para atrás mientras todo estaba girando. About 5 minutes later, it would be back into a box again. At 10 minutes, it would reverse, and then it would reverse back into a box at 15 minutos. See? Y después de 15 minutos nuevamente volvían a estar en el mismo ámbito anterior. Then about 5 more minutes would pass Y después de otros 5 minutos más, as we're standing in a normal box-like elevator. volviendo a estar en lo que parecía ser un elevador normal. And then the opposite wall would open, Y la puerta opositora se abría and we found ourselves in a concrete basement, one story below ground, y se lo encontraban como en un pasillo de concreto, en un subsuelo, in a jump room facility on the surface of Mars. en la habitación de salto, pero ya en el planeta Marte. And then we would walk up to the ground level and walk out onto the red planet. Y bueno, salían a un pasillo, un hall, y de ahí ya directamente salían al planeta Marte. In July and then August of 1981, Durante julio y agosto de 1981 I did 2 training jumps, my first 2 jumps, hizo los primeros 2 saltos, from the jump room at El Segundo. desde el salón de salto del segundo. In the first one, I went up by myself and came out through a staircase that was mounted behind a skull on the surface. La primera, bueno, él terminó bajando en una escalera sobre la superficie de Marte. There are thousands of skulls. These are statues of skulls of primates, not all Martian, not all Earthling, different hominids on the surface of Mars. Dice, bueno, que había muchos restos esqueletos que él no dice ni que eran de marcianos, sino que más bien era algo así como de monos, más que nada. Right. These statues of cabezas indicate to the Martians access points to their underground civilization. Yes. These statues of heads are visual cues telling Martians on the surface where the portals to the underground civilization are. Ah, claro, esto indicaba, ¿no?, que estaban ante el portal de un descubrimiento de la civilización ahí en Marte. So I walked through the eyes of one of these skulls on the surface. Él, bueno, miró a través de uno de los ojos de estas calaveras que había sobre la superficie de Marte, And was met by 3 Mars jumpers from our program, from Earth. Tres colleagues, tres crononautas greeted me there at that skull after my first trip to Mars. Ah, ok. Bueno, donde precisamente él decía que, bueno, estas instrucciones que le daban provenían de 3 crononautas que eran compañeros de él en esta expedición para Marte. And during that jump, Mars was fairly hot. Durante este salto la temperatura era muy alta. When I took off my mask with the respiration device, I could breathe, but with some difficulty. Cuando se sacó la máscara de oxígeno pudo respirar, pero con alguna dificultad. The Martian atmosphere does have oxygen. La superficie de Marte tiene oxígeno. Oxygen is a clear gas.
como un gas claro. Clear gases refract blue. Que refleja, como un tenue gas que refleja en azul. Azul, which produces the blue skies on Earth and on Mars. Que produce, claro, que los cielos se vean azules tanto en la Tierra como en Marte. Which is why we have found pictures from NASA that show the blue sky of Mars. Claro, por eso hemos encontrado fotos de NASA que muestran que hay un cielo azul en Marte. And I stated that the sky of Mars was blue before we found those pictures. Y bueno, y ellos habían declarado que el cielo de Marte era azul antes de que se publicaran esas fotos. These blue skies can be seen in pictures of Mars from space. Y claro, esas fotos se pueden ver en fotos tomadas desde Marte. Where Mars can be seen surrounded and encircled by a thin blue line indicating the oxygen-bearing atmosphere. Claro, fotos tomadas de Marte desde el espacio muestran una pequeña línea azul que indica precisamente la existencia de ese gas que da ese color. So in this first jump, I discovered that I did not need my respiration device. Claro, en el primer salto se dio cuenta que no necesitaba la máscara de oxígeno. I saw, though, that Mars was relatively devoid of vegetation, predominantly red, but also had brown and yellow soils. Claro, bueno, predominantemente todo era rojo, pero también había partes con colores marrones y amarillos sobre la superficie. The second time, in August of 1981, I went up to Mars with Courtney Hunt. En agosto de 1981. En agosto 81, sí. Sí, bueno, también fue conducido por su entrenador Henry Hunt. And we met with one of the permanent settlers on Mars. Y se encontraron en uno de los establecimientos permanentes sobre Marte. Who begged Courtney to let him go back to Earth. Donde le permitieron a su entrenador volver hacia la Tierra. I learned only his first name, which was Howard. Donde solo se aprendió su primer nombre, que era Howard. But Courtney Hunt refused to take him back via jump room to Earth. Pero digamos, el entrenador no quiso enviarlo nuevamente a la Tierra. He explained how two of his team members had recently been killed. Bueno, esto se debía, esta persona se quería ir a la Tierra debido a que dos compañeros de su equipo habían sido asesinados en Marte. Courtney and I then walked about a half a mile. Y después, bueno, él y su entrenador caminaron aproximadamente media milla. And then turned around and went back to the jump room. Y volvieron a la habitación de salto. And I saw some seal or walrus-like creatures up on a ridge. Y pudieron divisar en el horizonte a varias criaturas. And they were making a sound like seals or walruses. Claro, y hacían un sonido tipo como si fueran focas. And I said, what are they saying? And he said, they're saying goodbye to you. Y él le preguntó, ¿qué están diciendo? Y dice, te están diciendo adiós. Mars has life forms that are like the life forms on Earth. Y él dice que, bueno, Marte tiene formas de vida muy similares a la que hay en la Tierra. Including animals that presently exist on Earth, like, let's say, horses. Inclusive animales que existen presentemente en el presente en la Tierra como caballos. Extinct animal species on Earth like plesiosaurus. Especies extinguidas como los plesiosaurios. And hybrids of present and extinct Earth species. Y algunos híbridos entre especies extinguidas y existentes en el planeta. Like animals with the upper torso of a human being from Earth. De animales que tienen desde el torso para arriba como si fueran seres humanos de la Tierra. And the lower extremities of a snake or a scorpion. Y la parte de abajo como si fuera una víbora o un escorpión. In fact, the Egyptian mythological animal Serket is a woman with the upper body of a human female from Earth and the lower extremities of a scorpion. Claro, una figura muy proveniente en el Egipto también es una figura con forma de mujer con la parte de abajo de un escorpión. So it would seem that some of the animals in the legendary, in the mythological canons of ancient civilizations on Earth, okay, so it would seem that some of the civilizations before the present one on Earth, their legendary creatures were actually just Martian animals. Claro, ellos pudieron apreciar algunos animales en Marte que en nuestra historia son animales legendarios. Ultimately, I then went on about 8 to 10 exploratory missions. Él tuvo, bueno, desde 8 a 9 misiones de exploración en Marte. In teams that consisted of either Bernard Mendez and Barack Obama. En misiones donde el equipo lo conformaban él, Barack Obama
y esta persona de apellido Méndez. And in the second team, Courtney Hunt and William Stillings and I. Claro, y en un segundo equipo, Courtney Hunt y William Stillings Will and Stillings. Courtney Hunt, yeah, in El Grupo Segundo. Yeah. And these were essentially just scientific investigations of a minimal nature. Claro, haciendo una investigación científica sobre la vegetación de la zona. And then in 1982, when I was still at UCLA, I was given a mission of taking a computer disk from a company in West Los Angeles up to a telecommunications post on Mars. Bueno, la misión que tuvo en el año 1982 fue recuperar un disco de una empresa This was just a computer disk with information to help the Mars mission. Llevar un disco con información que le iba a ser de mucha utilidad para la gente del proyecto Marte. So in furtherance of this mission, I then went to Mars perhaps about 30 additional times. So doing this mission, Yes. that caused me to go to Mars about 30 times between 1982 and 84 when I was given the mission. Ser parte de esta misión le llevó a hacer unos aproximadamente 30 viajes más a Marte. And by the way, the computer disk was the 3.5-inch floppy disk that wouldn't emerge in the commercial sector for 10 years. Yes. Sí, era un disco de 5 3/4 de los primeros que existían, ¿no? There are three principal typologies of Martian humanoid, as distinguished from just primate, but we would consider humanoid. Yes. Bueno, él dice que hay 3 tipos de tipología humanoide en Marte. Homo Martis Terris, meaning Earthman on Mars. La primera tipología se la podría denominar un hombre humano en Marte. You see, Earthman on Mars, Homo Martis Terris. Sí, como Martes Terris. Homo Martis Martis, Como Martes which are smaller than this image from a famous film. claro, donde más o menos tiene un parecido al personaje de esta famosa película. But basically resemble this type of creature. Básicamente digamos, puede dar la imagen. Sometimes with antennas in from the forehead. Y a veces tienen antenas sobre la frente, sí. Hence the understanding on Earth of what a Martian looks like. Claro, que es como nosotros entendemos la imagen de los marcianos aquí en la Tierra. There's also a humanoid species that looks like a cross between an Earthling, a gray ET, and a primate like a lemur. See? Yeah. Human and gray ET is fine. Yeah. Sí, la otra forma es prácticamente algo como nosotros conocemos muy bien a los grises acá en la Tierra. I had seen 3 of the first type on Earth when they were leaving our planet in Él their pudo ship. conocer a 3 de la primera de topología cuando estaban yéndose del planeta Tierra. And by the way, they do wear gray Nehru jackets like this, like Mike Myers did in Austin Powers. Y tenían una chaqueta muy parecida a la que tiene Mike Myers ahí en la foto. Also form-fitting blue bodysuits. Y también unos trajes de color azul. And black full-body caftans, such as exist in the Middle East and in Asia. Full black one-piece dress. También Caftan. También una vestimenta muy parecida a la que utilizan en el Medio Oriente. Now, one of these greeted Courtney Hunt and I at the jump room that we called the corkscrew, and he took, using telepathy, he said, "Come with me," and he showed us a small part of their underground civilization. Esta tipología que ellos encontraron, se comunicaron con ellos telepáticamente y le dijeron que lo siguieran y les pudo mostrar gran parte de una civilización que hay bajo tierra. Where the first and second type live cooperatively. Donde estos tipos de habitantes viven en forma de cooperación. And number about 1 million individuals. En un nombre de la cantidad de 1 millón de individuos. According to Virginia Olds of the CIA. De acuerdo con Virginia Olds de la CIA. Who told me this 4 days after I published The Discovery of Life on Mars in 2008. Esta información se la reveló 4 días antes de que él presentara el trabajo sobre la vida en Marte. The predominantly underground Martian civilization is natural but technically complex. Digamos, este ambiente de la vida en Marte es natural, pero a su vez también es complejo. It has a design worthy of Antonio Gaudí.
el arquitecto español de la España, Gaudí, Antonio Gaudí. It has a childlike, fanciful quality in the way they've designed their underground civilization. Claro, tiene una arquitectura bastante extraña, la forma en que vive esta gente bajo tierra. Or sort of the underground civilization depicted by the British writer Tolkien in his books in the Ring series, such as The Hobbit. Claro, también descrito por Tolkien en la serie El Señor de los Anillos con respecto a los hobbits, una arquitectura bastante extraña. But they're technically complex with things like pneumatic tubing that are driving elevators. Pero también dentro de esta forma compleja ellos tenían elevadores para subir a la superficie. As if a neighborhood designed by Gaudí in Barcelona has been placed inside Carlsbad Caverns in New Mexico. See? As if a Gaudí city was in a cavern, claro, with pneumatic elevators and things like that. Es como si una ciudad diseñada por Gaudí fuera enterrada en Nuevo México. Now, this group was cooperating with the first group and was also cooperating with us, as indicated by this tour that one of these type gave Courtney Hunt and I into their civilization, into their dwellings. Claro, este tipo de alienígenas cooperaban con el primero y fueron de gran ayuda para ellos como guías para mostrarles cómo era toda la civilización intraterrena ahí en Marte. But we were also told to be cautious around them because occasionally if they got too hungry, they would attack one of our earthling visitors, one of our colleagues, and eat them. Claro, pero también les habían prevenido que tenían que tener mucho cuidado porque en caso de que ellos tuvieran mucho hambre, corrían serio riesgo de ellos ser atacados y devorados. But they never attacked me. Pero a él nunca lo tocaron. Even though I would walk through one of their cities to get to the telecommunications post to deliver the computer disk. A pesar de que tuvo que caminar a través de toda la ciudad para entregar el disco que le habían pedido. And I remember how cute their children were. Y se acuerda lo lindo que eran los chicos. Imagine chicos pequeños with bald heads and pointy ears and full-length black caftans. Claro, eran chicos todos peladitos con orejas puntiagudas y todo un traje negro. Now that's much of what I experienced on the surface of Mars. It was a desert planet with almost no civilization, almost no vegetation, and very few humanoids and animals, but those are some of the major high points of what I experienced on the surface. Claro, a pesar de haber estado en un planeta prácticamente desierto, inhabitado, él ha tenido grandes experiencias ahí. The whistleblowing campaign that I have led about Mars is now well advanced, and we've accomplished something unprecedented in the truth movement and in public law in contemporary times. Claro, bueno, esto forma parte de su campaña, ¿no? Por develar la verdad detrás de todo este tipo de proyectos. Está logrando algo sin precedentes. We now have 6 whistleblowers who support each other's accounts. Claro, en este momento tienen 6 personas que dan soporte a lo que él está diciendo en este momento. Michael Relf, who first went to Mars via jump room in 1976. Esa persona es Michael Ruff, quien también viajó a Marte. Arthur Neumann, who went to Mars via jump room for Lawrence Livermore Laboratory. Que también viajó a Marte por otro laboratorio. Yeah, Lawrence Livermore. Just several years ago, in this decade. Viajó hace pocos años, en esta década. In addition to myself, I mentioned Laura Eisenhower coming forward in 2011 about being asked to go to Mars with her sons in 2006 and 2007. Bueno, Laura Eisenhower, que le ofrecieron viajar con sus hijos en el 2006 y 2007. My friend and colleague William Stillings, who by approaching me allowed this information to come forward. William Stillings, por medio de quien al aproximarse a él se posibilitó que salga toda esta información. And Bernard Mendez. Y Bernardo Méndez. 6 individuals who live in different parts of the United States. 6 personas que vivían en distintas partes de los Estados Unidos. Are from different backgrounds. De distintas formas de vida. Different areas of professional practice. Distintas profesiones. But who are adamant in their insistence
that the Mars program exists and that we were part of it because we were. Y que, bueno, declaran que fueron parte del programa Marte y que el programa existe. Now, just to look at the two primary fellow whistleblowers, Stillings and Mendez. First, sorry. Yes. Bueno, este es uno de las primeras personas, ¿no?, que certifica la veracidad de todo esto. One of the first major things that Brett and I achieved is identifying all but 5 of the training group individuals. Claro, uno de los primeros logros que tuvieron fue identificar a 6 de las 11 personas que participaron del programa. When we were being trained about the predators and how many of the settlers had been killed, Brett remembered precisely what Ed Dames had said in summer of 1980. Of the 97,000 people that we have thus far sent to Mars, only 7,000 have survived after 5 years. Claro, bueno, esta es otra información, de que después de las 97.000 personas que enviaron a Marte, solamente 7.000 han logrado sobrevivir en los 5 años que participó este programa. And then Ed Dames would always end with a joke. Simply put, your task is to be seen and not eaten. Claro, la recomendación era que era que uno lo podían ver, pero había que tratar de evitar que a uno lo coman. I had a pistol, but Brett didn't, and one time he was sitting for 3 minutes without looking around every 30 seconds as we were trained. And I had an exchange with him where I asked him whether he had any training at all. See, we remembered that. Yes. Bueno, él hace referencia, ¿no?, a este entrenamiento en el cual le hacían que cada 30 segundos tenía que mirar a cada lado, ¿no? Y hablaban sobre eso y bueno, no lo podía recordar. We have also remembered and shared difficult facts that if shared would tend to create doubt about the credibility of our account. Claro, tenía que tener mucho cuidado más que nada con lo que recordaban, ¿no? Porque a su vez podía poner en duda lo que ellos mismos podían haber hecho en su momento, ¿no? Lo que podían recordar. One of the things we found is that unlike an elevator on Earth, where when you push the button of the floor you're on, the door does not open so as to protect you, it did on Mars. In other words, the buttons were counter-switched as the way they are on Earth. Claro, las cosas que recordaban era lo que contábamos del elevador, que ellos apretara el botón en vez de llevarlos a un piso determinado, era el transporte a Marte. If we were trying to tell a fictional story, why would we say that illogically the buttons were programmed in the opposite way than buttons are in elevators on Earth? What purpose would that serve? Claro, ¿para qué contar algo tan fantasioso si no fuera verdad, ¿no?, con respecto al botón que apretaban en el elevador? We also remembered highly specific facts from our joint experiences that would be worthy of a fictional writer, but none of us is a fictional writer. Claro, puede haber cosas que uno piensa que son de un escritor de ficción, pero ninguno de ellos es escritor de ficción. Bernard remembered that when he picked me up at UCLA to go to Mars, I said, "You look like a turtle." Claro, dice que cuando lo preparaban para hacer el viaje, él le dijo a Andrew que parecía una tortuga. Because he had his backpack under a green army sweater. Claro, porque tenía atrás una mochila grande de color verde. Okay, together the three of us have identified now 18 participants of the Mars Jump Room program. Among them, former President Richard M. Nixon. Bueno, también han logrado identificar más participantes en el programa, entre ellos Richard Nixon, who in retirement in San Clemente, California, was an intelligence analyst for the Mars Jump Room program. Que cuando estaba retirado fue un analista participante del programa. Bernard Mendez and I met former Director of Central Intelligence, Admiral Stansfield Turner, on the surface of Mars one time. También encontraron al ex director de la CIA sobre la superficie de Marte. The Director of Central Intelligence for Presidente Jimmy Carter. Era el director de la CIA durante la presidencia de Jimmy Carter. We also went on a mission with Mary Jean Eisenhower, the granddaughter of President Dwight Eisenhower, and the aunt of Laura Eisenhower. También, bueno, esta es la nieta Mary Jean Eisenhower, que también participó de las misiones a Marte. I asked her on that mission, "Are you a descendant of President Eisenhower?" Claro, él mismo le preguntó si era descendiente del presidente Eisenhower. And she said, "The one and only." Y ella dijo, la única. Now, there's a conflict
about where we were visiting. There's a controversy among the jumpers as to what destination in time space we were actually jumping to. Claro, había una controversia, ¿no? Sobre el salto a Marte, ¿no? Sobre qué línea de line of time. Yeah, we're running out of time. Claro, sobre qué línea de tiempo estarían saltando I'll speed sobre. up. 10 minutos, por favor. Es exactamente 10 o 15 minutos. 15 minutos. Sí, okay. So there's a controversy. Brett believes we were going to the actual Mars. Bernard believes we were going to a synthetic quantum environment, to an artificial reality. Bernard pensaba que iban a una realidad artificial. I think what resolves these two positions, my position is that we were going to the actual Mars, but through a form of exoplanetary chronovision, a kind of a holographic way of visiting the real Mars. Claro, él, como contraposición, él pensaba que visitaban el real planeta, ¿no? A través de un viaje holográfico. I say that because in 1984, when Mars had gone from being farthest away from Earth to being closest, the time in the jump room diminished from 20 minutes to 8. So it was a physical object we were going to for the time in the jump room to diminish as Mars drew closer to Earth. Claro, él sigue sosteniendo eso porque en el año 1984, cuando el planeta Marte se acercó a la Tierra, el viaje del salto se redujo de 20 minutos a 8 minutos. Entonces él considera que esto es algo físico, real. If we were not going to an actual planet, this wouldn't have happened. It's a physical effect. Claro, sí. O sea, esto para él es la más clara prueba de que iban digamos, propiamente al planeta Marte. After I appeared on Coast to Coast AM with William Stillings and Laura Eisenhower, the great-granddaughter of an American president. Después que apareció en el programa Costa a Costa con la bisnieta de Eisenhower. About 40 days later, President Obama delivered an unofficial official denial. 40 días después, el presidente Obama negó, digamos, oficialmente esto. On the pages of Wired.com on the internet, he said the following. He was quoted as saying the following by the spokesman for the National Security Council, Tommy Vietor. He said, officially, the White House says Obama never went to Mars. And then he says he only interacted with Mars watching a Martian cartoon called Marvin of the Martians. And then he said, but the fact that Obama went to Mars is what a secret chrononaut wants you to know. And who's that? That's me, his former colleague, his former comrade, being mocked by the President of the United States as somebody claiming he was a secret chrononaut, when in fact I was one of the pioneers of time-space on behalf of the American civilization. Claro, bueno. En esta nota, digamos, el representante de la Casa Blanca niega precisamente cualquier participación de Obama en el viaje a Marte, pero bueno, él declama que él está totalmente convencido y que además fue no solamente un participante, fue uno de los pioneros en el viaje a Marte. This only strengthened me in my resolve to publicly share this information. Claro, eso a él le dio, digamos, más fuerza todavía para compartir esta información con el público. Then when the rover Curiosity, the third of Spirit, Opportunity, and then rover, was launched on the surface of Mars on August 12th of 2012. Cuando la Curiosity arribó a Marte en el año 2012, President Obama delivered a second sarcastic denial. El presidente Obama saca otra bastante sarcástica negación. Basically saying, well, I have a lot of work on my plate, but certainly contact me if you find any life up there, which is probably going to be microbes anyway. Claro, dice, tengo mucho trabajo, pero bueno, avísenme si llegan a encontrar algo de vida que seguramente será microscópica. What's driving this pattern of denial is the Durant report of the CIA's 1953 Robertson panel, in which it was decided that any claims of extraterrestrial life should be denied. Sí, está bien. Digamos, toda la aseveración sobre la existencia de vida extraterrestre debía ser negada por lo que se formó en los años 50, que se llamaba el panel Roberts, que era un grupo de científicos que estaba abocado solamente a refutar cualquier idea de vida extraterrestre. And the claimants subjected to public smear campaigns involving fear and ridicule. Claro, esta campaña involucraba infundar miedo en la gente y hacer quedar en ridículo a las personas que hablaban, ¿no?, sobre este tema. So there's only one solution to the situation that we're in regarding what's happened to humanity's exploration of our first extra planet beyond our own planet.
Bueno, él dice que hay una solución, ¿no? Para lidiar con todo este tema y para el proyecto de vida o de viajar a otros planetas. The leadership of our countries has to admit the existence of ET life. Claro, los líderes de nuestro planeta tienen que admitir como primera medida la existencia de la vida extraterrestre. Support the gathering and the publishing of information about extraterrestrial life. Claro, dar soporte a toda esta información referente a la vida extraterrestre. And support the principle that the people of the world have a human right to know about their cosmos and the fact that it is inhabited, indeed, that our own solar system is inhabited by both intelligent humanoid and animal life on other planets. Claro, y el derecho a la gente de saber, ¿no? De la existencia de vida extraterrestre y que mismo en nuestro sistema solar hay vida inteligente. The Mars policy of the United States has to be to admit the U.S. presence on Mars, declassify our Mars documents, and sponsor the promulgation of an international treaty under the UN to protect the ecology and civilization of Mars from visitation, exploration, habitation, and colonization by human beings from Earth. Now, why is that now a human necessity? Why is it a duty that the United States and other countries like Great Britain and Russia that have been on Mars, why does that duty exist? Bueno, él dice que lo que hay que lograr es que se haga una presentación frente a las Naciones Unidas, primero para reconocer la vida en Marte, después para que haya misiones de exploración y más que nada también para proteger a los habitantes del planeta Marte. Because Mars doesn't belong to us, it belongs to the Martians, and how we treat Mars represents our first major test of cosmic citizenship in ufology and exopolitics. So, gracias, mis amigos. Porque él dice, porque Marte pertenece a los marcianos y es nuestro deber ver cómo afectamos ese medio ambiente marciano, ¿no? Es nuestro deber entender que no es nuestro planeta. I'd be happy to take any questions that you have. Thank you. Gracias. Yeah.